家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hello everyone, it's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。我们其实常常会讲啊，今天、明天啊，其实，在话语中也教到，但是今天我们来做一个总复习，跟时间有关的一些单词，好了。Okay. All right, let's teach you things associated with time. For instance, today, tomorrow, what are you doing, etc., etc. 今本日今本日就是今今天天，那明天呢？天公日天公日 ，That's tomorrow. 今本日 today. 那或许你要问，你今天做了什么 ？What did you do today? 今本日做了乜嘅？今本日做了乜嘅？Okay, 做了什么事？做了乜嘅 means what did you do? And we had it today in front, so what did you do today? 然后明天，比如说有约人家吃饭好了，有时候要提醒一下，别忘了，刚好明天我们有聚餐，你不要忘了哦。你不要忘了，是我要提醒你。是我先想到的好吗？好了，我们互相别忘了哈。Okay. Let's teach you a phrase because I actually have a get together with Alice tomorrow, so don't forget about our gathering tomorrow. 我们明天的聚餐别忘了。你天公日嘅大丟司，你天公日嘅大丟司，唔好唔記得咯，唔記得咯，不要忘了忘記哦。Okay. Do not forget about our gathering tomorrow. 刚刚聚餐是怎么说？大丟司，大丟司 ，OK， 不是要打东西哦，是要聚餐喽。All right, and let's review again. What's today? 今天，今本日，今本日 and tomorrow 明天，天公日，天公日 And now you know how to put yourself in that time frame. Thank you for listening. 是冇大家。俺是谁张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.